Today's class, we are going to see an important concept called Sudoers file. Okay, we are going to discuss about Sudoers file. So let's discuss about Sudoers file. Okay, so what is the purpose of this Sudoers file? What is the purpose? What problem this Sudoers file solves? Let's discuss it. Okay, fine. Let's discuss what problem this Sudoers file solves. Let's discuss it. Okay, so let's consider there is a user called EasyLife. Okay, let's consider there is a user called Anu. Okay, let's consider a user called Anu. So, what is the problem in Anu user is Anu can't do the root actions. Am I right? Whether Anu, okay, let's create a user called Anu. Okay, let's create a user called Anu. User add Anu. Okay, let's sorry for yeah, let's switch to root user because root user can add a user. Am I right? So sudo st right? So I switched as root user. Let's add Anu user. Add Anu. Let's set the password. Password Anu. Okay. Good. Fine. Now just I created a user called Anu. Okay. Let's exit and let's switch to Anu user. Okay. Let's switch to Anu user. Okay. Okay. Fine. Good. Now, what is the problem is whether Anu can add another user or whether Anu can install any software. Is it possible? Either Anu can add another user or Anu can install software. Let's check add user. Great. See, permission denied. So let's check whether Anu can install any software. Yam install it. See, so either Anu can do any root action, whether Anu can install software or Anu can add a user or Anu can remove software. No, because Anu does not have root power. Because Anu does not have a root power. Am I right? Okay, Anu does not have a root power. So Anu cannot do this root action. Okay, but so how to solve this problem? Okay, how to solve this problem? So what we can do is to give root permission, to give root permission to Anu. Okay, we have to give root permission to Anu. We have a concept called sudo support. Okay, my voice is audible now. Now my voice is audible. Now my voice is audible. Sonia, my voice is audible now. So whether it's low, Sonia, it's little low. Okay, let's check. I think I kept my volume to the max. Still my voice is low. Still my voice is low. Just wait a minute. Still my voice is low. Okay, fine. Now my voice is clear. So now my voice is clear. Now my voice is clear. Or still it's low. Now it's audible. Now my voice is audible. Sonia, can you confirm from your side? Everyone good with my voice? Thank you. Okay, so now it's okay, am I right? Now it's okay. I just make all the clearance. Now it's okay, am I right? Good. So அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அணுங்கிற யூசர் வந்து she is a normal user. A normal user cannot do root actions like ஒரு software install பண்றதோ ஒரு software uninstall பண்றதோ or else to add a user to remove user Anu can't do. Correct. So if Anu want to add a user or Anu want to install software, what we can do? Can we give root username and password to Anu? Whether will be the best practice? Can we give root username and password to Anu? This will be the best practice. Kudukkalama. Root username and password kudukkalama. Anu kitta. Whether this will be the best practice? No. Am I right?
நம்ம root username password share பண்ணக்கூடாது. Because நாளைக்கு அனு வந்து if she is leaving the company, she will know that username and password. Am I right? நானும் root username password கொடுக்குறேன். எதுக்கு software install பண்றதுக்கோ user add பண்றதுக்கோ what I'm doing is I'm giving the credential of root user. But what will be the problem? Tomorrow if Anu is leaving the company, she will know that credential. So this will be the security uh, loophole, or it will be a security it will be a insecure. All right. Okay, it is not a best security practice. So what I can do, அப்ப அனுக்கு வந்து நான் root power கொடுக்கணும். எதுக்குன்னா அனு வந்து user add பண்றதுக்கோ இல்ல software install பண்றதுக்கோ அனுக்கு root power கொடுக்கணும். But username password share பண்ணக்கூடாது. How it can be achieved? It can be achieved using a concept called Sudoers file. Using this Sudoers file concept, you can achieve this. Okay, let's check how we can achieve. Okay, what you can do is what you can do is okay, there is a file called Sudoers file. Okay, there is a file called Sudoers file. Okay, there is a file called Sudoers file. Okay, in the Sudoers file, okay, there is a command called sudo. Sudo root. Sudo root வந்து நம்ம denote பண்றோம். Sudo தான் root denote பண்றோம். So what we can do is in the sudo, okay, sudo, we can give the sudo power to Anu. We can give sudo power to Anu. Let's see. Okay, I'll show you. I will exit. See, I just log in as a EC2 user. Okay, good. Let's install some software. Yam install git. See. Okay, yam install git. அப்போ super privileges power இல்ல. அப்ப EC2 userக்கு root power இல்ல. But நான் sudo yam install git கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும். எப்படி? Because இந்த sudo power நான் EC2 கொடுத்திருக்கேன். இந்த sudo power, okay, இந்த sudo power நான் EC2 கொடுத்திருக்கேன். See, yes, see install ஆகலாம். எப்படி? ஏன்னா sudo power வந்து இந்த sudo power, okay, இந்த super power வந்து EC2 கொடுத்திருக்கேன். So it is installing. Okay, if I give git version, okay, see, your git got installed. So அப்போ வந்து ஒரு சூப்பர்மேன் அவருக்கு சூப்பர் பவர் இருக்கும். அந்த சூப்பர் பவர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பவர் ரேஞ்சர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அவங்கள்ட்ட அந்த சூப்பர் பவர் இருக்கும். அந்த சூப்பர் பவர் வச்சு அவங்க பவர் ரேஞ்சர்ஸாக மாறுவாங்க. இல்லை சூப்பர்மேன் இல்லை பென்டன் அந்த வாட்ச், அதான் சூப்பர் கரெக்டா. அந்த வாட்ச் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க சூப்பர்மேன். லைக் சேம் வே, ஓகே, லைக் a same way, what you can do is yeah, I'll be teaching you how to get that credential. Okay, I'll be teaching you how to get the credential, root credential. Okay, Karthik, fine. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்ச் இருக்கவங்க சூப்பர் பவர் இருக்கவங்க கரெக்டா. அதே மாதிரி இந்த சூடோங்கிற சூப்பர் பவரை எந்த யூசர்ஸ்க்கு வேணா நீங்க கொடுக்கலாம். இந்த சூடோங்கிற சூப்பர் பவரை நீங்க எந்த யூசர்ஸ்க்கு வேணா கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த யூசர்ஸால ரூட் யூசரால என்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ண முடியும். அந்த சூப்பர் பவரை கொடுக்குறீங்க. ஓகே, சூடோங்கிறது சூப்பர் பவர். சி, அப்போ EC2 யூசருக்கு சூடோ பவர் இருக்கு. ஸோ அதனால he can install the software. Correct. Okay, let's switch to Anu. Okay, let's switch to Anu. Switch Anu. Okay, I just switched to Anu. If Anu sudo yam install or else add a user or user. Okay, yam install. Let's install a software called what software we can install? We can software called HTTP. See, password entering. See, Anu is not in Sudoers file. Anu is not in Sudoers file. Opponent. Anu is not in Sudoers file. Okay. Anu is not in Sudoers file. அப்பனா அணுக்கு வந்து சூடோ பவர் கொடுக்கல, அந்த வாட்ச் சூப்பர் பவர் இல்ல. அப்போ how to give the super power to Anu? இந்த Sudoers file
easy to hyphen user mention பண்ணிருக்காங்க. இந்த sudoers ஃபைல்ல easy to hyphen user mention பண்ணிருக்கனால easy to hyphen userக்கு sudo யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் இருக்கு. இந்த ஃபைல்ல இந்த sudoers ஃபைல்ல easy to hyphen userக்கு ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃபைல்ல easy to hyphen user ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால easy to hyphen userக்கு sudo power யூஸ் பண்ண பெர்மிஷன் இருக்கு. அப்ப அணுவை வந்து இந்த ஃபைல்ல நம்ம ஆட் பண்ணல. ஓகே, அணு யூசரை இந்த ஃபைல்ல நம்ம ஆட் பண்ணல. பட் ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம், ஆட் பண்ணல, பட் ஒன் ஆட் பண்ணிட்டோம், அணு ஆட் பண்றோம்னா அணு will have the power, sudo power, so she can also install software, she can also add any users. Clear? Can we do? Okay, can we add anu? Okay, okay. அப்போ அந்த sudoers ஃபைலை யாரால எடிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரூட் யூசரால மட்டும் தான் எடிட் பண்ண முடியும். இந்த sudoers ஃபைல்ஸை root user மட்டும் தான் edit பண்ண முடியும். So I'll exit and I'll switch to root user sudo su hyphen. Okay, now what I can do, pi sudo and the sudoers file edit பண்றதுக்கு இதான் command. Okay, the command which is used to edit the sudoers file. Okay, the command which is used to edit the sudoers file is vi sudo. Using vi sudo command you can edit that file. See, got it? See, you can see இருக்கா ரூட் யூசர் ஆட் பண்ணிருக்காங்களா? ரூட் யூசரை sudoers ஃபைல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால தான் ரூட் யூசர் ஆட் ஆல் த பெர்மிஷன். அப்போ அதே மாதிரி நம்ம அணுவே ஆட் பண்ணோம். we have to add அணு, we have to add அணு. அப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், சார் இங்க எங்க சார் ஈஸி டு hyphen யூசர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க, அப்ப எப்படி அவர் sudo பவர் யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னா இங்க எங்க சார் ஈஸி டு hyphen யூசர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க எங்கன்னா இங்க வீல்னு ஒரு குரூப் இருக்கா, இது ஒரு குரூப், வீலுங்கிறது ஒரு குரூப். அந்த குரூப்புக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பெர்மிஷன்? ரூட் பெர்மிஷன். வீலுங்க குரூப். அப்ப வீல் குரூப்ல யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த sudo பவர் இருக்கு. அப்போ நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸிட் ஆயிடலாம். எக்ஸிட் ஆயிட்டு ஓகே, எக்ஸிட் ஆயிட்டு அந்த வீல் குரூப்ல யார் யார் இருக்கா பார்க்கலாமா? படிச்ச கமெண்ட் LID -G வீல் குரூப். சி, அப்போ அந்த வீல் குரூப்புக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க, sudo பவர். அப்ப அந்த வீல் குரூப்ல யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் sudo யூஸ் பண்ண முடியும். சரி, அப்ப அணு அந்த வீல் குரூப்ல ஆட் பண்ணலாமா? அணுவை how to add G pos WD -A add anu in wheel group. See, add பண்ணிட்டேன். இப்போ அணு ஓகே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். let's see, அணு ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ எக்ஸிட் ஆயிட்டு let's check whether anu can install any software. su anu. Let's check whether anu can install any software. sudo yarn install httpd. See, now anu can use that sudo power. Clear? Got it? So anu can also add a user. Add user sudo add user uh, add user. Let's give a name as if we okay, give that again as okay. See, anu can add a user. Okay, so let's set the password for any. Sorry, so yeah, good. Sir, repeat about the wheel once more. So wheel in the group actually என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா I will exit. Okay, I'll switch as root user sudo hyphen. So vi sudo அந்த sudoers files, அந்த sudoers files நீங்க access பண்ணனும். இதான் கமெண்ட். நீங்க sudoers file ஓபன் பண்ணனும் அப்படின்னா இதான் கமெண்ட் vi sudo. கீழ போனீங்க அப்படின்னா wheel ஒரு குரூப் இருக்கும். Okay, wheel in ஒரு குரூப் இருக்கும். See, allow the people in the group wheel to run all the commands. wheel in ஒரு குரூப் இருக்கு. அந்த குரூப்ல easy to hyphen user ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, wheel in ஒரு குரூப் இருக்கு. அந்த குரூப்ல ஓகே, wheel in ஒரு குரூப்ல easy to hyphen user ஆட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த wheel குரூப்ல யார் யார் இருக்காங்களோ wheel in group, see wheel in குரூப்பை students ஃபைல்ஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த wheel குரூப்ல யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் sudo பவர் இருக்கும். கிளியர் கார்த்திக்? அப்ப என்ன பண்றோம்? வீல் குரூப்ல போயிட்டு அணுவை ஆட் பண்றோம். அணுவை ஆட் பண்ணிட்டா அணுக்கு sudo பவர் வரும். then anu can use the sudo. Okay, what he can do is why you're adding sudo in front of I can't understand, Mona.
ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே தான் ஏன் ஆட் பண்றீங்க கேக்குறீங்களா? Okay, add. Okay, you're asking, yeah. You're asking here, எதுக்கு இந்த ஆல்? எதுக்கு இந்த ஆல் கேக்குறீங்களா? Why this all? Am I right? Am I right? Why this all? அதான் கேக்குறீங்க, எதுக்கு இந்த ஆல் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. Am I right? Or else can you admit? Yeah, I allowed your mic. Can you unmute and ask what is your doubt? Mono, can you unmute and ask what is your doubt? Can you hear me now, sir? Yes. Actually, you are using the command sudo add like that. You are adding sudo in front of all, no? That's what I'm. Yeah. எதுக்கு ஆட் பண்றேன் அப்படின்னா சூடோங்கிறது பவர். அந்த பவர் வந்து அணு யூசர் அணு யூசர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த சூடோ கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் சூடோங்கிறது இது யூஸ் பண்ணி தான் ஷீ கேன் டூ த ரூட் ஆக்ஷன். ரூட் யூசரால என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த சூடோங்கிற கமெண்ட் வச்சு தான் பண்ண முடியும். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வாட்ச் இல்லை அப்படின்னா சூப்பர் பவர் இருக்காது. அதே மாதிரி அணுக்கு முன்னாடி அந்த சூடோங்கிறது இருந்தால் தான் அணுவால ரூட் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும். அந்த சூடோ நீங்க ஆட் பண்ணல. For example, show you. Okay, it's it. Okay, so sudo. Now sudo add panda. Sudo add panda. Add user. Okay, I'll add user. Okay, just wait a minute. Okay, so add user. Let's give some name as frame. See, எனக்கு பெர்மிஷன் என்ன இருக்கும்? நான் சூடோ கொடுத்தேன்னா அணுக்கு வந்து சூடோ பவர் கொடுத்துருக்கேன். அணுக்கு வந்து சூடோ பவர் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ சூடோங்கிறது அந்த பவர் மாதிரி. அந்த பவர் வச்சுதான் அணுவால ரூட் ஆக்ஷன் பண்ண முடியும். கிளியர்? அந்த சூடோங்கிற கமெண்ட் இந்த பவர் இல்லை, இந்த பவர் இருந்தால் தான் அணுவால ரூட் ஆக்ஷன் பண்ண முடியும். Now we see added the user called frame. You can check cat / etc past see frame. Clear? Got it? புரியுதா? உனக்கு கிளியர்? புரியுதா? அந்த சூடோ இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சூடோ யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் அணுவால ரூட் ஆக்ஷன் பண்ண முடியும். அந்த சூடோ இல்லாம அணுவால பண்ண முடியும். கிளியர்? Got it? Okay, everyone clear? புரியுது எல்லாரும்? If clear, just drop clear on chat. Okay, so இப்போ I switch as அர்னியை நான் switch ஆக்குறேன். See, அணுவை வந்து சூடோர்ஸ் ஃபைல்ல ஆட் பண்ணாதான் அணுவால சூடோ யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுச்சு. சி இப்போ நான் அர்னியை ஸ்விட்ச் ஆகிறேன். அர்னியை நான் சூடோர்ஸ் ஃபைல் ஆட் பண்ணல. அர்னியை ஸ்விட்ச் ஆகிறேன். அர்னி சாரி அர்னி சி ஐ ஸ்விட்ச் ஆஸ் அர்னி. இப்போ அர்னியை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றேன். சூடோ யாம் ஆட் யூசர். ஓகே, ஆட் யூசர். அர்னியை வந்து ஒரு யூசர் ஆட் பண்ண சொல்றேன். ஆட் யூசர். Okay, Shweta. Shweta, let me see. I give password. See, Arni is not in sudo's file. In the sudo command use பண்ணோம்னா Arni sudo's file இருந்தா மட்டும் தான் இந்த sudo யூஸ் பண்ண முடியும். யாரால இந்த sudo யூஸ் பண்ண முடியுமா? எந்தெந்த யூசர்னால இந்த sudo யூஸ் பண்ண முடியும்னா எந்தெந்த யூசர் sudo's files நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்களோ அந்த யூசரால மட்டும் தான் sudoங்கிற இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி நீங்க ஆட் பண்ணாம sudo யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த எரர்ல ஒரு array is not in sudo's file. Clear? Clear மனோகர்? Okay, fine. இப்போ array இல்ல. அப்ப நான் sudo's file array ஆட் பண்றேன். So let's switch to root user.
sudo su hyphen sudo su. Just a minute. Let's see from here. Let's see. Good. Sudo su. Yeah. So let's go to the sudo spike. So ஒன்னு நீங்க அர்னிய wheel groupல நீங்க ஆட் பண்ணலாம். Okay, either you can add arni in wheel groupல ஆட் பண்ணாலே அர்னிக்கு root power sudo power கிடைச்சிடும். அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா கூட ஆட் பண்ணலாம். அர்னி just mention here. Arni all means all commands root user ஓட specific commands மட்டும் நீங்க கொடுக்கலாம். அர்னியால specific action மட்டும் பண்ண முடியும் மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் I'm telling that all root user என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே நான் ஆல் கொடுக்குறேன். ஆல் I'll give all here. So அப்படின்னா அர்னியால ரூட் யூசரால என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ண முடியும். இல்லை நீங்க வீல் குரூப்ல அர்னி ஆட் பண்ணாலுமே you will get the sudo power. இல்லை தனியாக கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். your wish. ஸோ நான் எதுக்கு சொன்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஐஃபரேசர் எப்படி உட்காந்துன்னா வீல் குரூப்ல இருக்கனால தான் ஈஸ்ட் ஐஃபரேசருக்கு sudo power இருக்கு. அதனால தான் குரூப்ல ஆட் பண்ணி காமிச்சு நீங்க டேட்டாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். Okay, switch to arni. I switch to arni user. Okay, I switch to arni user. Fine. Arni user switch items. You know you can use sudo user add brain. See. Okay, already exists. Good. Brain already is wrong. Sweta. See, Arni had a user called Sweta. Cat can check labs DC fast. Clear? Got it? How many people got clear? Everyone got it? Clear? Any doubts you can ask? So we are done with all important commands. Okay, we're done with all important Linux commands. So if you have doubt, you can ask me. Anyone have any doubts? So tomorrow you'll have test. Okay, on Linux you'll be attending a quiz. Okay, so go and prepare for it. So whatever you learned till now, you'll be having a quiz test. Okay, so just prepare for it so that you can validate yourself at what place you are there. Okay, fine. Thank you, friends. Thank you.